या भागात आपण नवीच्या गणित भाग 2 मधील प्रॅक्टिस सेट 1.2 आज आपण घेऊया. त्यातील पहिलं जे गणित आहे फर्स्ट एक्झाम्पल पुस्तकामध्ये असं आहे. The following table shows points on a number line and their coordinates. Decide whether the pair of segments given below the table are congruent or not. Here table is given point A, B, C, D and their coordinates -3, 5, 2, -7, 9. We have to find these two segments are congruent or not. How we decide? At first you find their lengths and then decide which is a segment less than other or smaller than other. If lengths are equal, then they are congruent. Definition already I told that if the length of two segments are the same, then they are congruent. Now, first example, sec D and sec AB. Now find length of sec D. For that, coordinate of D, write down D. Coordinate of D is -7. We can write in this way also. Or coordinate of point D is -7. Coordinate of E is 9. Then 9 is greater than -7. Therefore, distance of D, that is length of D, segment D, equal to, subtract smaller coordinate from greater, 9 minus -7 equal to 9 plus 7. That is here we get 16. That is D coordinate and E coordinate. -7, 9. Distance between them is 16 unit. Coordinate of D -7, coordinate of E 9. 9 is greater than -7. Therefore, distance of D, that is length of D, equal to greater coordinate minus smaller coordinate. 9 minus -7. 9 minus into minus plus 60. Then distance of AB. We find distance of AB. Coordinate of A. A coordinate is -3. B coordinate is 5. That is a 5 is greater than -3. Therefore, distance of point A and B, that is length of AB, segment AB, greater coordinate 5 minus the bracket -3 equal to 5 plus 3 equal to 8. Here length of AB or D not equal to length of AB. Therefore, sec D and sec AB are not congruent. In this way, you solve
second example. Now we take third example. Seg B and seg AD. Seg B and seg AD. Seg B and seg AD. Sorry. Seg AD. B and AD. Answer. Coordinate of B is 5. Coordinate of E is 9. Therefore, 9 is greater than 5. Therefore, distance of B equal to length of B equal to 9 minus 5 equal to 4. Coordinate of A minus 3. Coordinate of D minus 7. A minus 3 and D minus 7. That is minus 3 is right hand side of minus 7. Therefore minus 3 is greater. Minus 3 is greater than minus 7. Therefore distance of points AD, that is length of segment AD, equal to minus 3 minus in bracket minus 7 equal to minus 3 minus into minus plus 7. Here subtraction 7 minus 3 plus 4. Here length of B, segment B equal to length of segment AD. Therefore segment D congruent seg AD. Now second example, second question. Point M is the midpoint of seg AB. Midpoint of seg AB. Suppose here seg AB and point M is midpoint of seg AB. And here given that if AB equal to 8, if AB equal to 8, then find the length of AM. AB equal to 8, then find length of AM. Yeah, by definition, M is midpoint of seg AB if length of AM equal to length of MB. Here already 8 is given. Find two parts, that is 8 by 2, 4 here, 4 here. Here answer, length of AB equal to 8. Length of AB we can write only AB also. Length of AB is 8 given. M is midpoint of seg AB. Therefore AM equal to half AB. That is length of AM equal to half length of AB, equal to half into AB, length of AB 8, equal to 2 on the 2, 2 for the 8, equal to 4. That is length of AM
equal to 4. Now third example, point P is the midpoint of say the CD. Say the CD and point P is a midpoint. CP equal to 2.5. CP equal to 2.5. Then find length of CD. Orally we can also find CD. Here 2.5, here also 2.5 by definition of midpoint of a segment. Here CP equal to 2.5 is given. Point P is midpoint of Sega CD. Therefore, CD equal to twice CP equal to 2 into 2.5. 2 into 2.5 becomes 5. That is CD equal to 5. That is CD. We can write it also length of CD. Both are the same. Now fourth example. So example number 4. If AB equal to 5 centimeter, BP equal to 2 centimeter, and AP 3.4 centimeter. Compare the segments. Compare the segments. Comparison of segments is depends upon their lengths. Answer: AB 5 centimeter, BP 2 centimeter, and AP 3.4 centimeter. Here 2 is smaller than 3.4 and 3.4 is smaller than 5. 2 is smaller than 3.4 and 3.4 smaller than 5. That is length of segment AB is smaller than BP. Here AP smaller than AB. That is BP, length of BP smaller than length of AP smaller than length of AB. Therefore, Sega BP is the smallest than Sega AP, and Sega AP is smaller than Sega AB. In this way we can find comparison which segment is smaller and which segment is larger or bigger. Now we take question 5. Here given that a number line.
points are here T, here S, here R, here P, and here Q. Question is, write the answers to the following questions with reference to figure 1.13. 1.13 फिगर आहे इथं दिलेली आहे आपल्याला, त्यावरून खालील प्रश्नांची उत्तर लिहायचे. आता पहिला क्वेश्चन असा आहे, पहिला सब क्वेश्चन, राईट द नेम ऑफ ऑपोजिट रे ऑफ रे RP. मागच्या भागामध्ये आपण ऑपोजिट रेचे डेफिनेशन पाहिलेले आपण. तर आपण ऑपोजिट रे असे सांगतो, इथं समजा O असेल, इथं A असेल, इथं B असेल. आता OB रे आणि OA रे हे एकाच रेषेत आहेत आणि O हा त्यांचा एंड पॉइंट कॉमन आहे. असे रे शोधायचे आहेत आपल्याला. तर ऑपोजिट रे ऑफ, राईट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे ऑफ रे RP. ह्या RP चा ऑपोजिट रे, मग RP रे इथून तिकडच गेलेला आहे. आता मग त्याचा ऑपोजिट R त्याला कॉमन असला पाहिजे. मग त्यासाठी हा रे आहे. मग ह्या रेचे दोन नाव आपण सांगू शकतो, रे RS और रे RT. असे दोन, कुठलेही एक तुम्ही नाव सांगितलं तरी चालतं. मग इथं आपण लिहूया रे RS और त्याचं दुसरं नाव आहे रे RT. दोन्हीपैकी परीक्षेत तुम्ही कुठले एक लिहू शकता, RT और RS, दोन्हीचं नाव सेम. आता सेकंड बघा, सेकंड सब क्वेश्चन काय बघा आपण, राईट द इंटरसेक्शन सेट. ते इंटरसेक्शन म्हटलं की सामायिक त्याच्यामध्ये काय आहे ते शोधायचं. आता सेट मध्ये जर आपण पाहिलं, आता हा A सेट आहे त्याच्यामध्ये 2, 4, 5 आहेत आणि B सेट आहे त्याच्यामध्ये 5, 4, 7 आहे. आता A इंटरसेक्शन B. आता इंटरसेक्शन म्हटलं की ह्याचा आपण काय लिहितो, A इंटरसेक्शन B म्हणजे कॉमन पॉइंट. युनियन म्हटलं की दोन्ही मिळून एकत्रित, आणि इंटरसेक्शन म्हटलं की छेदसंच, त्याला म्हणायचं मराठीमध्ये छेदसंच. आता ह्या दोघांचे छेदसंच काय, ह्या दोघांमध्ये कॉमन एलिमेंट काय आहेत ते पहा. फक्त काय आहे, इथं 4 आहे आणि इथं 5 आहे, दोन कॉमन एलिमेंट. ह्यांचे इंटरसेक्शन काय झालं, 5 and 4. हा इंटरसेक्शन झालं म्हणजे कॉमन पॉइंट झालं. तसं आपल्याला इथं सांगितलेलं आहे की PQ रे आणि RP रे. PQ रे बघा, PQ रे आणि RP रे ह्याचा इंटरसेक्शन काय आहे, सामायिक काय आहे. रे PQ इथून इकडे गेला आणि रे RQ इथून तिकडे गेला, म्हणजे त्याच्यावरच आहे तो. म्हणजे ह्या दोघांमध्ये कॉमन काय पार्ट, RP चा जो इथून सुरू होतो आणि PQ चा इथून सुरू होतो, म्हणजे इथून रे PQ हा त्याचा कॉमन मिळेल आपल्याला, रे PQ. हा जो झाला तो झाला इंटरसेक्शन. PQ आणि RP. नंतर तिसरं पहा. आता तिसऱ्यामध्ये थोडस मराठी माध्यमच्या पुस्तकामध्ये आणि इंग्रजी माध्यम पुस्तकात थोडासा फरक केलेला आहे, परंतु दोन्ही सोबत असावेत म्हणून तिथे थोडा चेंज करून घेतलेला आहे. तर असं आहे पहा, राईट द युनियन सेट ऑफ रे PQ अँड रे QR असे इंग्रजी माध्यमाच्या पुस्तकामध्ये जर असेल तर त्याचा आपल्याला इंटरसेक्शन काय येतो, सॉरी युनियन काय येतो बघूया आपण. रे PQ इथून इकडं आणि दुसरा रे QR इथून इकडं. हा रे आणि PQ रे ह्यांचा युनियन जर घेतला आपण तर लाईन बनते. त्या लाईनचं कुठलंही नाव तुम्ही देऊ शकता. ते लाईन PQ असेल, RQ असेल, SQ असेल किंवा RP सुद्धा, PS सुद्धा सांगता येईल आपल्याला. आणि जर का
तुम्ही त्यामध्ये चेंज करून घेतला सेग पी क्यू, बघा सेग पी क्यू आणि सेग क्यू आर घेतला, सेग क्यू आर. आता ह्यांचा युनियन काय होतोय, युनियन म्हणजे एकत्र. सेग पी क्यू बघा इथं, हा सेग पी क्यू आहे आणि सेग क्यू आर, सेग क्यू आर, ह्या दोघांनी म्हणून काय बनतो, पी क्यू आणि क्यू आर, या दोघांनी मिळून बनतो काय, क्यू आर. म्हणून असं जर असेल तर त्याचा आन्सर हे पहा, इथं असा क्वेश्चन असेल तर सेग क्यू आर हे त्याचा आन्सर येईल. आणि मूळचा तसाच क्वेश्चन असेल तर लाईन आर क्यू किंवा लाईन क्यू आर येऊ शकते. त्यानंतर सब क्वेश्चन नंबर 4. State the rays of which seg QR is a subset. आता QR हा सबसेट येईल, सेग QR सबसेट येईल असा रे सांगायचा. आता सबसेट सुद्धा बघा, जर सेट मध्ये जर आपण गेलो तर त्यामध्ये सबसेट एक कन्सेप्ट आहे पहा, पण त्याला उपसंच म्हणतो. मग या ठिकाणी सेग क्यू आर हा क्यू आर हा सेग होण्यासाठी सबसेट होण्यासाठी कोणता रे आहे, तर समजा आपण क्यू आर रे घेतला तर क्यू आर रेचाच हा सेग क्यू आर हा सबसेट येतो, किंवा क्यू एस घ्या, क्यू टी घ्या, कुठलाही घेऊ शकता तुम्ही. अरे क्यू एस सुद्धा घेऊ शकताय, अरे क्यू एस, तर रे क्यू एस चा हा सेग क्यू आर हा सबसेट होईल. त्यानंतर 5 नंबरचं काय, राईट द पेअर ऑफ ऑपोजिट रेज विच कॉमन एंड पॉइंट आर. आर कॉमन एंड पॉइंट असलेला ऑपोजिट रेजची पेअर सांगायची तुम्हाला. मग आर येत असेल तर हा एक रे आणि हा एक रे, मग आपल्याला सांगता येईल रे आर पी अँड रे आर एस, हे ऑपोजिट रेजची पेअर आहे, तर त्यामध्ये पॉइंट आर कॉमन झाला. आता 6 नंबरचं जे आहे त्याच्यामध्ये काय बघूया, राईट एनी टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट एस. टू रेज सांगायचे तुम्हाला जे कॉमन एंड पॉइंट एस असेल, तर एक लक्षात ठेवा, एस कॉमन असलेला कॉमन एंड पॉइंट आपल्याला एस पाहिजे. मग हा एक रे आपण सांगू शकतो आणि इकडचा एक रे सांगू शकतो कॉमन एंड पॉइंट असलेले. पण तुम्ही असं नाही सांगू शकणार रे एस आर अँड रे एस पी किंवा रे एस क्यू. तर असं सांगितलं एकच रे तुझी नावं अनेक होतील, म्हणजे ते चुकीचं होईल. मग एस एंड पॉइंट असलेलं रे एस पी अँड रे एस टी, ह्या पद्धतीने आपण सांगू शकतो. आणि त्यातला सब क्वेश्चन 7वा जो आहे, राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे एस पी अँड रे एस टी. इंटरसेक्शन म्हणजे कॉमन सेट रे एस पी, बघा इथून इकडं रे एस पी आणि दुसरा रे एस टी, एस पी आणि एस टी. आता ह्याच्यामध्ये काय कॉमन आहे, रे एस पी आणि रे एस टी इथून इकडं सुरू झाला पहा, मग हा एस पॉइंट हा कॉमन होईल, म्हणून इथं लिहा पॉइंट एस इज कॉमन टू बोथ दी rays. Now question number 6, last question. Answer the questions with the help of figure 1.40. आता हे तुम्हाला फिगर दिलेले आहे.
तर दिसत असेल. आता ह्याच्यामध्ये एक नंबर लाईन दिलेली तुम्हाला आणि ह्या नंबर लाईन वरती काही पॉइंट दिलेले आहेत आणि काही पॉइंट दिलेले नाहीत, मात्र त्या ठिकाणी ते पॉइंट आहेत इक्वल डिस्टन्स वरती आणि त्याचे कोऑर्डिनेट आहेत. आता इथं ए चा कोऑर्डिनेट 0 आहे. शक्यतो जे पॉइंटचे नेम जे आहेत ते वरच्या बाजूला लिहायचे नंबर लाईन वरती आणि खालच्या बाजूला त्याचे कोऑर्डिनेट्स लिहायचे. तुम्ही जर व्हॉट इज द ग्राफ ऑफ नंबर 6 म्हटलं की पॉइंट डी सांगायचं आणि व्हॉट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी म्हटलं की 6 सांगायचं. मग या ठिकाणी बघा, ह्या ठिकाणी 0 आहे, इथं 1 असणार आहे, इथं 2 झालं, इथं 3 असणार आहे, इथं 4 आहे, इथं 5 असणार आहे आणि इकडं पण -1 असणार आहे, इथं -2 झालं, -3 असणार आहे आणि निगेटिव्ह इथं 5 असणार आहे. आपण ते करून घेतलं, पण त्या पॉइंटला त्या कोऑर्डिनेटला इथं पॉइंटचं नाव दिलेलं नाही. मग आपल्याला असं शोधायचं आहे. नंबर 1 बघा, क्वेश्चन 6 असा आहे. Answer the questions with the help of figure 1.14. Observe the figure.